Crew, take your seats, please. Beste passagiers, een heel goedemiddag. Vanuit de cockpits met gezag voeren. Mijn naam is Graham Phillips. Namens mezelf en mijn collega's, ik heet je van harte welkom aan boord onze Boeing 737 richting Amsterdam. Als u kunt misschien zien, we zijn bezig met die de-icing procedure. Momenteel wordt wat vloeistof gespoten op die vleugels in de staat, om te zorgen dat er geen ijs daar is. Dat is over een paar minuten afgelopen en dan kunnen we vertrekken richting Amsterdam. Verwachte vliegtijd vandaag is ongeveer 2 uur en 10 minuten. Zoals het nu uitziet, komen we aan in Amsterdam met, ik denk, een kleine aankomstvertraging van misschien 10 minuten of zo. Ik kom bij terug straks tijdens de vluchtplan voor de extra aankomstinformatie. Inmiddels wens ik u een prettige vlucht met ons. Dear passengers, good afternoon from the flight deck. It's the captain speaking. My name's Graham Phillips. On behalf of myself and my colleagues, I'd like to welcome you aboard our Boeing 737 service to Amsterdam. As you can probably see, we're having the aircraft de-iced at the moment. This involves having the wings and tail sprayed with de-icing fluid so that there's no ice on there. This will take a few more minutes and then we'll be able to depart. Expected flight time today is about 2 hours and 10 minutes, so we should be arriving into Amsterdam either on schedule or just with a very small arrival delay. I'll speak to you again shortly before we land with some updated arrival information. In the meantime, I wish you a very pleasant flight with us.